Marcher pied à terre ou cavaler. L'embomba bien loin, qui gagne en pile piquant. Monsieur, en bas soleil, pas nous, c'est go tradition. Pour tout le monde à hauteur, marcher pied à terre. Madame, comment ou carré les petits soucis là? Côté mon la caille, allez bousquer de l'eau. Monsieur, depuis moi tout petit, moi te connais. Soucis là, y'aurait les t'as raison. Maman te connaît, papa te connaît. Good morning, everybody. Ooh, Pascal, where are you? I'm here. You know, I'm pressing buttons in the back. I know. Ma pèse bouton. I know. Ma pèse bouton. And yeah, so it looks a little different because looks a little different. You're not in the same place. Where are you? What's going on? Okay, so it's a little cold. Where are you? So right now I'm in PA. You know I'm in PA, Pascal. Okay, because I know where people they recognize me. You wear good vibe them. You wear putting me. So I just want to say all my internautes. I know that other options. So Saturday morning. Very precious to you, and we thank you so much for doing that, and you train it with us. Thank you. Pascal, this morning we have a full show. And the show is so that Pourquoi ça show a full là? Ça fait show a full, Madame Dodo. Oh, Pascal, you know. First, and our studio not able to meet live, which is very grateful, and I'm gonna keep myself for that. But it is tough physically. So we're gonna chat. What he's the veterans, and who's been doing so much for so many years, and we wanna highlight some of the things that he's doing, and what's happening this or next week, I should say. And Coach, good morning. Good morning. You look beautiful as always. Yes. I'm getting reports, Dolores. I'm getting reports that you have an echo. I got a little nervous on Saturday morning. Dolores, I'm getting reports that you have an echo. So let's just be mindful of that. Okay. So yeah, there's something going on. You don't have any headphones, right? No, I don't have any. Yeah. Okay. Well, I think I may have something. I don't know if my laptop will think, but I'll figure that out. Okay. So, morning, Coach. Good morning, Dr. Fee. Good morning. And good morning, all people on Radio Comedy who are live and online. And also we have Ghede, right? I beg your pardon. I couldn't hear you clearly. We still have radio. Yeah, definitely. Radio model is live. So all our radio fans and so Dr. Fizeme, welcome. Are you? Is it echo? Or is it just me stuttering? It's very, very difficult to hear you. Is it echo? Or is it just me stuttering? No, it's an echo. It's an echo. It's a definite echo. It's very difficult. Okay, let me see if I can. I see that I have a little headset. I'm gonna see. Let's take a slight break and then we'll be right back.
And we'll be back. Yo blode, sak Dodor vibe la. O baz, koto keye? M'tande an pil moun ap pale de li. Dodor Vibe Radio se yon nouvo stasyon radio nan la kou Brooklyn. Yo jwe bon müzik epi yo pay bon informasyon. Ki jan sa? Mba konen non? Men Fafan, mwen de Fafan. Fafan, Oh, sa nap fe la? Sak pase mesye myo? sa ou kon de Dodor vibe, sa ye mem. Dodor Vibe FM yo relil. Yon nan pi bon stasyon radio nan la kou Brooklyn. E vre, kote map jwen li mem. Wap jwen di tout kote. Ki jan tout kote la? Tout kote mdi yo. Se yon stasyon sou internet. Depi ou gen internet, wap ka koute l nepot kote ou ye nan le monde entier. Ouwe, ou te gen le pase mtap bay manti. Ki fa? Le monde entier? Jan tendel. Epi, gratis ti chéri. Oh, epien, kote map jwen radio sa. Rale telefon nou, epi monte sou dodorvibe.com. Ok, DODORVIBE.com. C'est ça. Bisous mes amours. You're chilling with the smoothest sounds on Dodor Vibe FM, bringing you that laid-back vibe straight from Brooklyn. And we are back. Madame Dodo, let's see if you still have that echo. Let's see what's going on. Hello, Madame Dodo? Yes, I'm here. Okay, we can hear you Can better. you hear me? Can you hear me? That's We hear good. you better. I'm going to check to see if there's an echo on Facebook. Let's see what's going on. These things are never... Keep talking. I will be back. Okay. You will be back. Okay. So you're here. You're here. So I'm just trying to figure this out. Okay. So I guess you can hear me better. Definitely. Much better. Okay, that's good. Just a little change. But we still have an echo. There's still an echo. We can hear you There's better, still but an there's an echo? echo. Okay. But at least Yeah, but there's still an echo. Okay. So it wasn't the headset then. Yeah, there's still an echo. There's something. We go through this all the time. So it's something. They said that internal. we have to try Zoom. Zoom is better, I hear. Well, Zoom is good for what it's good for. It's not good for a show like this. Okay. All right. Okay. We just want to say a big welcome to Dr. Fizimis. Dr. Fizimis is techno, but we already I like to start with because we are behind and we want to get 10 minutes behind. Okay. Okay. Dr. Fizimis, I know that you are working on parade, Veterans Day parade. Yes. And from what I heard, I know that you have been working on this parade for so many years. And myself, I know that Haitian were involved in the Veterans parades in Manhattan. Tell us a little bit about that, please. Well, remember about 15 years ago, I became part of the veterans community after going through certain programs because when I left the military, I was, had certain issues from serving. I'm a Vietnam era veteran, and we had issues that we didn't understand. So, when we came, nous rentrons dans la société haïtienne, on connaît que majority of in our community we like to hide stuff. So there was a bunch of us soldiers that came out, and we were experimenting with drugs. So I know our lives had gotten a little bit out of control after a while, and
So by the grace and of also a very loving mother who refused to give up on me, I was going in and out of programs. Matter of fact, I have my daughter here with me. I remember one day she said she thought when she was young, she thought that I was sick all the time. And I was, because it was drug addiction, depression, all those it's a sickness. So, and so I started going for help. But even though you were going for help, you would come back. I would go to 3-month programs, 6-month programs, 1-month program, 1-year program. And all it took was for you to get away from, for what they tell you, to stay close, to stay, make meetings and do certain things. And you get away from that for a little while, and the disease comes back and haunts you. So eventually it gets worse and worse, and you lose things, and you lose family. You find yourself places that you wouldn't want to be. But by the grace of God, like I said, my mother never gave up on me. And so and because of my love for her also, I would fight. And I fought for a very long time, until I was in my last program. Then I happened to end up with this gentleman named Patrick Galtieri, who was part of the United War Veterans Council, and they had a charter and a mandate to run the Veterans Day program, which was a Veterans Day in New York, going, in Fifth Avenue. It was a big deal, but it wasn't something that was fully developed yet. Now it's the largest Veterans Day parade in the country. And I wanna say that I had something to do with that also, because I managed the parade for a couple of years, and learning a lot from Patrick Gualtieri. And it was suggested to me, hey, listen, because I'm Haitian, and I live my Haitianness. So I've never been afraid, I've never been ashamed, and I've always understood that we were special people. And once I began to understand about the history, our history, then I said, okay. So we started the veterans. So on the steps of City Hall, I announced the formation of the Haitian American Veterans Association while I was announcing the Veterans Day Parade, because at that time I was managing it. And so we started walking the parade, and at first me and a couple of people, and then throughout the years a banner, and then I started noticing slowly but surely people actually with some Haitian flags, the spectators. And that really spiked me up. And I must say that starting this organization saved my life, because now it gave me a focus. It gave me something to build, and then to start thinking about leaving a legacy behind, for my children, because you had pretty much I lost everything, and you're starting from scratch at a later stage of life, and you know how difficult that can be. Well, I don't know if you know how, but it's a difficult period when you're trying to start over again, and after doing it for so many times, you lose people, you burn bridges, you do many things. So you find yourself by yourself, and you have to really take a look inside and to understand, hey, listen, either you're going to live or die, because those are the choices you have. I mean, I ended up in Rikers Island by the grace of God. I never did no big prison time, but I was a regular visitor at Rikers, so, and remembering my mother picking me up at 2 o'clock in the morning in the snow, because she wouldn't call her, and the judge would release me, and she wouldn't leave me in the jail. And so I always give my mother because like I said, if it wasn't for her, and so the parade began to grow, and I'm going to fast forward
Because what I did also, as a result of the Haitian American Veterans Association, I'm still going back and forth to Haiti. And one day, I'm dealing with Caraïbes, and then a veteran called me, Caraïbes, and he told me que son déportés liés, un vétéran qui déporté. I'm like, wow. Because that almost happened to me. I was almost deported. And by the grace again. Were you not a citizen? I was not a citizen. I must tell you, not everybody that's in the military, sometimes you even end up in a war zone, which is not supposed to happen if you're not a citizen of the United States. But things happen. It's just like when I joined, I kind of forged my father's signature. So I was a bad kid from the very beginning. I was doing stuff. But I just wanted to escape what I don't know. It took me many years to understand that I could not escape myself. And Dr. Fritz, I also realized when we go back a long time, yes. And even in Haiti, when I lived in Haiti, you were my neighbor. Yes, sir. And I noticed that you had a lot of very interesting programs going, and you were also doing things with a lot of deportees in Haiti, which I thought was very, very interesting and very commendable of you. So do you think that your past is what kind of drew you to the plight of some people in Haiti going through that? Oh, for sure. Because when this guy, Gene, he called me and I said, wait right there. I left the radio station right away. And I went to meet him in Shanmas. And matter of fact, he was a Marine, hardcore Marine guy. So he was like my friend, my bodyguard and everything. I remember Gene. You remember Gene? Yes, right? I do. Were there a lot of Haitians being deported from like veterans at that time? Yes, still today. Dolores, when I was in Haiti, a lot of people thought they thought I was a deportee. They thought I was deported because I was always there. I was always there, and I spoke English very well. Why do you think that they were deporting so many of our Haitian brothers? Well, listen, before in 1996, there was a law passed in Congress. That's one of the reasons why, by the way, that Haitian people really need to get their heads together and get involved a little bit more in the political system, because the decisions that are being made, that we have no seat at the table. We just deal with it, but we have no say-so. So in 1996, there was a law passed by Congress that began the deportation process of immigrants. Now, no one was thinking that they would be scooping up veterans along the way. So now they have veterans court, and if you're a veteran, they give you special consideration and etc. But then that didn't happen. So I came to Miami because I was going back and forth to Haiti because I always loved Haiti. And when I got to Miami, it was because everyone, all the custom officers that were there, they were all veterans. And they said, listen, and they looked at me and they said, listen, we're not going to send you to Chrome. Because if I had been sent to Chrome, I definitely would have been deported. Okay. But they allowed me to get on a plane and to go back to New York. And then I faced an immigration judge, and they gave me my court hearings and etc. So I went through the process, and eventually, because of the fact that most of my issues involvement with the penal system happened before 1996, which is the reason why. And my attorney, who happens to be from Liberia, and she was doing pro bono work, working with the New York City legal system. And she decided to take my case. And in the meantime, she had me file for citizenship. So those two things. So you were not deported? No, I was not. I was not. So when I was in Haiti and this guy called me and I went and I said, wait a minute, I got to be there for them. So then he introduced me to so many others. So we used to walk around with a bunch of deportees, and good people. And by the way, the word deportee does not connote bad behavior or bad person or criminal. It just says that you were deported for many reasons which were absurd. If you had police contact, for instance, you had a fighting to your wife. And she called the police. Once when you were in police custody, you were automatically in deportation status. I want to add to that. I met so many very decent
deportees in Haiti. Decent. So many really who just happened to get themselves into a bad situation and they got deported. They got I deported. just want to say that we have a full house. Mahaja. That's right. Welcome, We Mahadia. snuck her in. We snuck her in. She came in here, and this place is glowing now. Yes. I saw that, but we still have we got Paul in the back. He's gonna log in at 11. But I'm sure Mahadia says short show for there today. Yeah, I just came. Good morning to bonjour. Bonjour. To our auditrice captain de mieux. Connais moi pas qu'à venir la chose que nous connaissons. Oh, you're right behind you. Dévoilé. Oh, yeah. Yeah, here. I just saw you. I saw you twice. Yeah, so welcome. You guys, I it's going to be short. I'm going to be short because a good friend of mine is having a grand opening a care facility in Williamsburg. So I have to go there and support them. But I had to come on because you guys know nous avons semaine que n'a parlé de Dr. Sa, Dr. Fils-Aimé. And nous connaissons. Did we get to all the good things that Dr. Fils-Aimé? Not yet. We're getting to the parade. We haven't talked about the parade. We're getting some background. Wow, so that people know. Okay, let me fall back. Because we wanted to the audience who Dr. Fils-Aimé was. Comme d'habitude, on prend le temps les filles, nous faisons l'examination de ça qui dit. En premier lieu, je salue nous tous qui là, Mahadia, Dr. Fils-Aimé, Tamara et Patrick, qui sont grand technicien ça qui a passé nous dans le monde. It's Pascal, but it's okay. It's okay. It's okay. It's quite all right. Tout même, moi avec nous et je salue toutes frères et sœurs qui dans Spring Valley qui branchent. Captain de l'émission ça, et soit Spring Valley in the house. That's right. Captain de l'émission ça, et son émission qui parle de chaque samedi de 10h à midi. C'est-à-dire que voix cap sorti là, il y a peut-être un peu partout. En même temps, tout m'a adressé tout avec sœur Frenio qui a souffert en Haïti. Après cyclone ça, on va demander ça qui a passé, nous toujours conseil de problème qui a venu nous. Même si je passe nous-mêmes encore, mais avant que je fasse ça, je des frères qui là, docteur Fils-Aimé. Mon frère m'a félicité pour courage, parce que ce n'est pas facile aux jeunes haïtiens ou bien haïtiennes qui ont un moment de la vie, turbulence qui ont passé et qui n'a aucun lacune complexe pour venir dans la télé et dans la radio pour exposer un parcours. Mais c'est ça qui est important, c'est que toujours dit, on doit tomber, mais c'est qui ont levé. That's right. Et démontrer encore avec courage, bravo, résilience, et puis persévérance, détermination, que aujourd'hui, on va chita ensemble avec nous là pour raconter passage, non seulement vie privée, mais militairement, qui vont nous jouer pour permettre que vétérans déjà comprennent que tout Haïtien qui a participé. Sur tout Haïtien capteur de là, et moi dire en créole pour nous comprendre les conséquences que ça n'a pas là. Parce que parfois, anglais c'est bien, mais l'on parle langue pour faire Haïtien comprendre et qui ça nous a fait ensemble. Qui gens que nous-mêmes, nous avons cette batte dans vie nous, qui gens que nous avons regroupé. Et quel que soit mon capteur de là, on peut petit tout, après fier de vous-même, gens comme fier de vous-même là. OK? Parce que parfois nous négliger et nous pas qu'à comprendre dans le système par nous que nous avons des hommes et des femmes qui chargent un potentiel, mais au moment dans la vie, ils font cette bac, ça ne veut pas dire que nous pas aussi voir encore encourager, puis ils continuer à développer avec ça, bon Dieu, pour avec de génération en génération. Mon frère, compliment. Right. OK? That's right. Thank you. That's right. Thank you. That's right. Now, what we would like to get Dr. Fils-Aimé avec toute histoire sans qui vraiment mérité souligner. N'a demandé semaine ça c'est semaine vétéran et nous saluer tout vétéran
célébrer qui ça capable saluer. Et faut dire nous avons besoin de temps pour nous parler de exactement ça qui va le passer avec Haïtiens dans la communauté ça dans Manhattan dans parade ça parce que Mahadia capable de souligner le plus bien parce que il y a un pile pour le dire et ou même avec Mahadia mariage ça qui fait pour le faire dans Fifth Avenue dans Manhattan l'autre semaine je pense que nous avons parlé de ça pour que la communauté en foule pour être capable de supporter Haïtiens et pour être capable de Haïtiens mais vrai et nous avons participé dans le développement et dans ce qui ça fait América je veux dire nous avons un pile pour nous là-dedans. Oui, nous avons un pile. Bon, nous là, depuis le commencement, avant, je ne vais pas dire rapide parce que moi, je n'ai pas parler parce que ça sont un cadeau, même moi, que lui-même avec Marie qui, ça bon cher de poule. Et parce que ça, c'est vrai, the real esprit que nous avons besoin dans la communauté, nous, pour mettre tête nous ensemble, parce que chaque monde va puis offrir. Mais je voulais dire, vous condoléances à la famille Foucault et Leslie Foucault, un Vietnam veteran qui mourit en Haïti. And we tried to keep him alive and we could not. And ils ont enterré monsieur hier, et ça frappe mon pile que je pas là, que je pas de cas, et l'enterrement monsieur. Donc, nous avons pile d'histoire, ça, on peut imaginer le journey, ça que je fais, que l'esprit a préparé pour les en pile d'émotion, parce que ce n'est pas le premier vétéran qui est déporté que je perdu, et ce n'est pas le premier vétéran déporté qui est malade actuellement dans l'hôpital en Haïti, ou bien que la famille n'a pas mangé. Donc, tout ça, que je prends ça en responsabilité pour toute année, ça, on peut manger pour you, bagay ça. But that's another story. But I just want to tell you que moi, n'y a vivre et n'y a souffrir en Haïti. Des vétérans, et vétérans communauté haïtienne, ils ne font rien pour you. Yeah. And they don't want to hear it. Yeah. So, but leading up, Kounia, la Sankran fait là, like I said, we've been working in this parade for a long time. Des fois, c'est même avec un banner, avec un autre monde. Ou bien, Tamara, we've worked a few parades with me. And last year, for the first time, they're going to float. Mais moi, t'es going to groupe rare devant float. But this is not what I really wanted. But somebody culturel m'exposer. It was the start. It was the start. Because même the guy, the bishop, came out of St. Patrick's Cathedral dancing. Rara, son bagay qui infectious. Ou pas capable danser rara. Okay? But nous just, we were, nous pas en ordre. Mais il était tout côté, and même m'a couru quand tout le monde because it was just that time que t'ai dit que manger chien avec chat. So, la plupart du temps, son paquet blanc qui était allié bagay là. So, my message to them is we don't just eat dogs and cats. We're here. We're here. We don't. Absolutely. Donc, on pile blanc qui traverse et bagay yo qui viennent danser avec nous, qui ont besoin de drapeau haïtien, bagay ça. So, this year, it was just to a miracle with things have been happening. Moi, j'ai demandé et petit moi pour le mener moi dans parade là pour me rencontrer Rodney Bishop to walk with her for the Labor Day parade. L'homme rivé moi et côté déposé moi there was a breakfast going on, which I didn't know nothing about the breakfast. Yeah, every year. Dès que me paraît, Monsieur George Holsky ouais moi. Même pas d'invitation. He grabbed moi, he dit, what are you doing standing here? You know, so he bought. Dès que moi rentre dedans, me rencontre un monde que me parle pour 10 ans. Wow. Right then and there, he dit, I know you're here for the parade. I got money for a float for you. No salty. I'm like, wow. Because last year, it was like 2 days before the parade. Comme t'es qu'on aime pas le float. And if it wasn't for my connection with those people, I wouldn't have had that float. So they waited for me. Right. Wow. They have faith that I was going to get that float. So
This year we had the float from day one. And then, then here come Monsieur Lionel Lamar through Mimi Pierre Johnson and her daughter, who make that Tamar, connection. yeah. Yes, Tamar. And then, next thing I know, this beautiful young lady here was sitting at the table with us. So, to compliment, bon, hier soir même, qu'est-ce qui vient de relire, c'est on l'autre Lamar encore qui vient de relire, I'm going to be on his show on Sunday. So, bagay yo pa privé par accident. Bagay yo a fait full circle. It's full circle. Ça c'est esprit yo. And you know what today is, right? And today is the day. Is the day of the spirits. And look where we at. And look what we're talking about. So man, listen, in my life, Happy Ghede, everybody. yeah, Happy Ghede. nothing has ever happened in my life by accident. My whole route, even though it's been circuitous and etc., but it's been leading to something. Et toujours penser que I'm a direct descendant of Dessalines. I'm a military man like he was, a spiritual man like he was. So now we're other spirits are coming together, and we're gonna do something beautiful on November 11th. So m'tanga make tout le monde vienne avec petit drapeau. Donc tout pas qu'à That's what I want to talk about, Doc. Because this is something, ça son bagay que nous supposons invoquer tout haïtien qui compte sous nos strand, qui compte sous Eastern Parkway, pour nous représenter, pour nous dire que mes haïtiens. Parce que dans la saison qu'il y a parlé de déportation, il y a parlé de ICE, il y a parlé de we don't belong. We need to show force that we belong, that this here is ours, just like everybody else. But you know the most beautiful about this? The most beautiful thing is this is the only thing que pas prendre en nous. That's right. Yeah, that's right. We serve, we bled for this country. We serve. Depuis bataille de Savane jusqu'à aujourd'hui, mais qu'on y a tout ship qui boit Caracas là, tout côté in the Middle East, wherever there's a Haitian on there. Dr. Fritz, this is something that you're kind of leading into my question. Why is it so important for Haitians or Haitian Americans to be represented at the American Veterans Day Parade? What does it have to do with us? I know the answer, but I want you to tell the people. Well, I was just telling you, we bled for this country. Right. We served. We took an oath to defend the Constitution of the United States of America. In other words, we wrote a blank check with our lives. Anywhere you are, whether it's a war, whether it's peace, there's a possibility that you could die. Absolutely. So you're for this country. So therefore, you want to tell me. That's what you're saying. That's what you're saying. Signing is saying that you're giving your life for this country. So what are you gonna tell me now? You're gonna tell me that I don't belong? Is that? Yeah. Dr. Fritz. I don't think so. Dr. Well, I'm Fritz. taking one step further, right? This country, there would be no America if it were not for Haitians. Correct. Okay, That's right. Because they were And losing so in battles. so They many had levels. The On English so many had levels. their foot on their neck. The most powerful army in the then world, right? And we came through and we delivered like we always do. Because that's what that's what, just being Haitian, that's what we do. We deliver, right? So it's more like the existence of this United States of America and so many other countries, right? Greece just had their Independence Day like 3 days ago. Ethiopia. Uruguay, Paraguay, Colombia, all over, wherever you see it, it marks that we weren't selfish, that we got, because we could have got our freedom and just been free for ourselves and living a beautiful life on our beautiful island. But we didn't see that, right? We wanted everybody to experience what we were experiencing. So this parade, this year, 2025, it means so much for me. So that's why when Dr. Fritz came and Mimi introduced us, I was like, we got to do this. You understand? And we got to do it. You know why? Because after our forefathers, after our Toussaint, after our Pétion, after Cécile Fatima, after
Papa Dessalines, which his name could not be said for over a century. You could not whisper his name or it meant death for you, right? Yes. Even here in this United States, and not too long ago, even still currently today, they consider our emperor, our father, as a terrorist, right? Yeah. So to see that this 2025, that we will march in the name of our veterans, right? In this world, in this and in everything that's happening, it speaks beyond. So for It's 100 years, you volumes. didn't want us to whisper it. So this November 11th, we're going to shout it all over, That's right. so everybody could hear. And even if you don't want to, the truth is the truth. History is history, right? So it's just whoever holds the pen gets to dictate what's said. So we That's it. are That's going right. to rewrite our history for the truth, and we're going to scream the names of our veterans. We're going to scream Papa Dessalines walking on Fifth Avenue. So the pride that I feel when I talk about this, and I've just been saying this everywhere, and and that's why I'm here, because I'm not even supposed to be here, but I was like, I have to come here because we don't have no more time. So the more promotion that I have to do to get to say this, like I need to do it, and then just to be on with Foma and the doctor. You know something. No, I just want to say something. I didn't realize. I mean, I feel a little ignorant to this. I didn't realize that stating Papa Dessalines had peine de mort behind it. Oh, Yes, m'ta mouri 1000 fois. Papa Dessalines, Papa Just Dessalines, Papa whispering Dessalines, Papa it. Dessalines. Pascal, if I said I didn't know that. But they heard me, that meant death. I you didn't know also that. have to realize that for half a century we were not recognized. Right. Yes, So that it's I right. knew. That's right. entity that We was, didn't exist. So we didn't exist. So and it's a very powerful thing. And the most powerful thing is Papa Dessalines is gonna be walking down Fifth Avenue. That's right. Right. That's right. The biggest, This is what you call poetic I want justice. to hear and see. You're going to see you're it. going to see. Moi, là, moi, très content parce que ça m'a dit là, son bagage qui, on va raisonner avec, mais me penser la raisonner avec un pile jeune. Parce que bon bagage nous toujours parler, c'est que éducation son bagage qui est exceptionnel dans le développement du pays. Voilà que nous bon pays, nous c'est pas seulement nous gourmets pour pas leur pays pour l'indépendance, mais il y a des pays nous voter pour à l'ONU, puis reconnaître comme un pays. Ça veut dire que nous pas quelque bagaille l'histoire que nous fait que la jeunesse nous qui vient la génération après ou bien il n'y a pas une idée de réellement de valeur historique que nous-mêmes les Haïtiens. Right. C'est au moment donné, ça n'a fait là, pour même trouver des très très important. Et son bagage qui t'a fait dans tous les médias, systématiquement, tout le temps, pour parler de l'identité, nous, qui laisse nous, qui côté nous sorti, qui j'ai le concevoir nous. On a parlé de pendant des années, on ne peut pas même reconnaître. Pour qui ça? On a fait calculer. Parce que là qu'on fait des années, on ne peut pas parler de bagage, on va normaliser. They want you to forget it. That's correct. And that was the Et puis, plan. on va normaliser un pays qui a tellement d'histoire qui est riche, non seulement en beauté, mais toute l'autre bagage que nous faisons, c'est faire tout l'autre pays. Parce que chaque fois nous on dit ça, dans le voyage, moi, je rencontre des pays, quand je me passe, quand je dis si ce n'est pas haïtien, ils sont fiers de dire qu'ils sont haïtiens. Parce que c'est haïtien qui, direct ou indirectement, à motiver pour l'indépendance. Ce sont fierté l'obtenir des bagages ça et puis grand pile d'autres monde qui pas au courant jeunesse qui a développé ils pas connaît l'histoire ça so moi quoi nous avons devoir civique. Absolument. OK, pour nous continuer à partager les concepts ça parce que là nous pas faire ça nous créer même vide là tout vacuum ça. Mais c'est ça something. And for me, Tofu, docteur Allah avec nous, and I have the chance, and like I said, c'est bon Dieu avec Eswio qui mettait nous ensemble, because what were the chances, right? What were the chances? He was in back of our truck, just hanging, hanging. And we nobody knew. And if it wasn't for my daughter Tamara, right? No. Listen, you guys are talking about this. But Stack passe c'est que les on bagay obligé fait inévitable tout esprit a mené tout together.
And that's make the it thing. happen. This is the time it was supposed to happen. No, absolutely. So this is when it's supposed to happen. It's a very It's gonna happen spiritual because year. right now, we as Haitian people, we need this more than ever. Yes. Okay, we need That's- this more that's- than that's- ever. It's a fact, right, What you Dodo? just said is Yeah, exactly so, what it is. We ça need me se it. concentrer sur lui pour nous souligner, c'est pour nous dire moun yo exactement qui côté pour yo rassembler pour y aller battre pour Papa de Saline, pour y aller invoquer nos Papa de Saline le 11 novembre. Ça vraiment Bien, important. Dodo, tu connais ou connais, moi, commencer à moi dire ça. Rendez-vous, c'est Fifth Avenue, sur East 26, n'a commencé East 26, Right. pour nous monter, what is it, 42nd. Oh, non, moi, étudier. I know that. Moi, Moi, ça. étudier. So, rendez-vous à 10h du matin, November 11th, okay? It's a Tuesday, it's Veterans Day. Il y a nous qui pas de travail. It's a holiday. It's a holiday, nous pas de travail, nous gain congé, hein? And even if you didn't, même si nous capable faire un petit sorti, nous entrer le travail là, ou petit gens en retard, juste pour nous avoir histoire qui pral Ça va fait. développer. Hein. That's Qui gonna va happen. démarrer parce que ça sont fierté liée pour tout Haïtien. Ouais, Pascal te gagné Haiti Exchange. He was the first one to write about the parade. Tout le temps m'a dit monsieur ça. Monsieur t'ai écrit un bagage, monsieur dit for another historic moment is being lost by the Haitian community. Parce que juste en bas de un Haïtien qui était sur route là. And to be truly honest, right? I didn't even know that this existed. Exactly. To be totally, I didn't know. So that's why I was like, what? And that's why I'm like, Doc, how long have you been in existence? Over 13 years. This is the 13th annual. And moi, je invité nous tout, pas vrai? Parce que Doc, he is so dynamic, okay? M'poko gen même ou bon 2 mois que me connais, but tout côté haïtien que me passé, premier nom il dit, oh, ou kon Dr. Fizeme? Ou kon Dr. I was like, who's Dr. Fizeme? But I was hearing the name, but now I'm putting it to the face, right? Nous gen un brunch tout que n'a fait samedi 8 novembre. Right? At Leland Elmont. And c'est pour célébrer bataille de Vertière. And it is also a launch to for the parade. Also. Okay. So n'a invité nous toutes si nous capable vin. Just get the experience. Because right now, like we're saying, they're making it so that we're ashamed to be Haitian, because there's sometimes some things that are happening, but me, I'm never ashamed because I always take everything as a learning experience, because look at me, Haitians made me. Okay? Mais ça dit assez vrai, parce que l'intérêt rencontré avec vous, m'a félicité, oui, parce que on y a moins créole au point, oui. Right? Right? But tu parlais de... Nous connaissons sous dédoublé. Ça, c'est vous même fait défouler, non? Ça, c'est n'a dédoublé. Là, moi, quand on fait émission civique, also, I do a civic engagement, et puis moi, quand on fait en créole. But tout le monde, yo remettre moi, right? Parce que yo dit que yo comprend moi très bien, parce que moi parle tout petit, yo. Right? Que yo comprend moi. We're gonna, Pascal, pas vrai? But ça m'a dit si tellement important, pas vrai, que c'est pour mettre tes oreilles ou bien fait pour qu'attendre tout ça m'a dit, parce que information yo vraiment important. So, ça m'a dit, I'm pas venu pour me blog, although moi bano ti blog. Ou kon by blog? By blog. Mais ça m'a dit vraiment important. So, Dr. Fizeme, c'est une qui li gagne HAVA, that's the Haitian American Veteran Association, que tout le monde a dû, look into it to see. And that's how we keep all of this alive, right? That's right. I started a not-for-profit called the Haitian Day Parade, Inc. And what Sally fait is to teach and to preserve our Haitian culture. Pour l'autre génération, pas perdre culture, pas perdre, pour yo ka kon qui est yo, yeah. Because when somebody telling you that you eat cats and dogs, you like, no, I'm Desaline's great grandson. That's okay, right. I'm a warrior
You understand? Je peux aller plus loin. Pas seulement pour ici, hein, parce que dans le pays, nous, pas rien vraiment qui observé encore de culture, non. L'autre jour, c'était mort de Dessalines. Tout ces bagages qui vivent, pas de parade, pas de rien. C'est octobre, yeah. Si vous just chita la caillou, They don't know. ils pas rien. Comme si en Video games. You're on TikTok. Rien. No, C'est pas photo. No, it's not for you. But still, ça n'a fait la kounya là, because I'm talking to Martin Débat. Et Louko Désir, le Martin Débat. Nous avons un présentateur qui parle Sam et Etienne, who knows his history inside and out, qui toujours le Martin Débat, qui a histoire, qui toujours tant d'émissions en Haïti. So, je parle avec Télémétropole, Télé-Caraïbes, hopefully, que you're capable de cover this for us. Or at least, nous avons un tape, pour passer li, pour le peuple là, qui a chita. Parce que non, puis mon Haïti qui a une télévision, vous comprenez? Malgré que nous n'avons pas de courant. Yes. So, they're kept in the dark in all different ways. Mais dans la radio, il y a toujours tant de radio. Même si vous pas visuellement, il y a tant de... Ah, mais ça a fait, oui. Because most of the news about diaspora in Haiti, it's not positive. That's right. Like, they don't trust us, Right. we don't trust them. But that's by design, Doc. Yes. That's by Yeah, it's by design. design. Because they That's want to right. keep us out. They want to keep us separated. They want to divide keep us and out. conquer. Because if we go and we're able to bring light, then that's, you know, completely, they feel like they're not That's going right, to that's be right. able to prosper in the dysfunction. Right, That's right. right. You know? That's right. What's in the room when they're not anyway? They're We're not- gonna take a break, ladies, gentlemen. Pascal, lagyo tige din. Lagon Desaline. William Lagon Desaline. I think I sent it to you, Pascal. Yeah, Papa I have Desaline. it. Let me get that ready. I love Yeah. that song. Yeah, so we should. I love yeah, that yeah. song. We should Let's see tell here. everybody who's listening. Lagon parade haïtien. Mwen parade haïtien. Parade. But c'est marathon la pied. C'est carnaval haïtien. Pour moun la mais qui te gourmet compte. Tout ça qu'a fait. Ouais, Pascal. On allait. Ok, Papa Desaline. Attends, but it's up there, man. This is the theme song. Now imagine if Femme is you know, not Monte. We're on Fifth Avenue. We're lining up formation. We're getting together. Yeah, Jean-Jacques Dessalines, c'est papa pays d'Haïti. Amen. Now we start walking, flags waving. We're waving flags, and we're walking up. Good. Madame Dodo, quoi de drapeau? What's up, Malagado? Have not Monte. Desalino. M'fait pipi pas oublier moi en deuil. We're on 28th now. We're on 28th and 5th Avenue. Not Monte. Papa Desaline. N'a toujours été mon regret. Desalino. Okay, we're walking. We're all walking up now. We're dressed. We're waving our flags. Desalino. What toujours été mon regret. Dun, 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 dun. Da. Now, where are nous? On allait. Pepla. Pepla. Pepla, money,
Ven a monter. Anale. Right now, this you just expressing Haitian pride. Menu. This is supposed to be Eastern Parkway 2.0. Ate ko na monter. Hoy. Na monter. Whoa! Ano man eh mo. Sila. Mais Pascal a pris la loi, oui là. Oh, Pascal. Wait. What? Now, come on, we're walking. Now, marche, kunya. Anale, marche, but no. Marche. I say, whoa. On the flag, waving. Anale, Pamblesi. Défilé. Okay, Pascal, one of the things that I want to say. Wait, no, I have the Maguye part. Hold on, Madame Dodo. Yeah. Maguye. Oh no. Oh no. Anale. Ça c'est Eastern Parkway seulement. Let's go. Marche. Whoa. Woo. Bobagay. Okay. Oh Lord. Now, Nous sommes rire. this is Depuis me joindre Tigouillade, moi, I'm satisfied. Now, could you just imagine now? I'm satisfied. On November, 11 November, nous sous Fifth Avenue, le fini bonne just lagué. That's right. For nous là, oui? Pascal, because Yes. we're doing the show today in two segments. Because since you have to go. This is one thing we want to talk about before the last hour. Before we move to the next segment of the show. You guys all know we're talking about veterans. We're talking about fight for countries. Nous pas qu'à marier passer mardi, c'est jouer élection. That's it. So we have to let people know that on Tuesday, I say must go out to vote. Mais you know, ça c'est donc moi toujours parler nous que nous connaissons nous remet démocratie. Haïtien remet démocratie en pile. Mais yo pas comprendre ni. Nous aimons mais nous pas comprendre. Nous remet idée, nous tendez, nous comprendre, nous penser que c'est bon pour nous. Yeah. Mais tant que moi dis non. Sounds like my old ménage. Pour nous. T'es aimé en pile mais pas comprendre ni. On a parlé de ça, on a parlé de 11-7, non. Faut nous connaître que le pays n'a pas commencé avec la démocratie. Hein? Yeah. Faut nous connaître that we're from a lineage of kings and queens. Yeah. So from emperors. So democracy was an adopted form of political convenience that we still do not understand. Because sous la histoire Haïti, it never worked in a way for us because there was never allowed, and nothing was ever allowed to work for us. Let's put it this way. So we're in a state of confusion about how it is that we govern and lead ourselves. So it's going to live written in blood. L'homme Ghede live ça, son bagay, you wonder how this country still exists today. Parce que vraiment, it's been chaos. Yeah, written in blood. Chaos from day one. So, nam chire président, listen, the stuff that's happening in Haiti, and it's still happening today.
Donc, c'est raison ça rien de fois que même moun qui en power, they started the gangs and etc. because they always felt they had to protect themselves from the people, and the people didn't know how to protect themselves from the government. So it's become a vicious circle. Vicious circle, that's right. But we need to go back into this. Affords us the opportunity parce que songez que Dessalines tout monsieur ça c'était Ougan il y a peut suivre spiritual. And we have to get back into some of that spirituality in order to begin to understand ourselves. Absolutely, I agree with you, Doc. But until then, November, when it's time to vote. You got to vote. November 4th on Tuesday. Because that's the only right way. Here. Yeah. That's the only way. Well, I'm working with Carrier Absolutely. So I definitely believe we have to have a seat at the table. You have to, because if you're not at the table, you're going to be on the menu. But we need to we're going to be on the menu. Mahaja. We have been on the menu. We need to get off the menu. That's what I'm trying to tell you. We need to get off that menu and start letting quitter au suspens manger nous et puis qu'on y a nous-mêmes pour nous participer. That's right. Right? Seule-façon is that faut nous al voter. Right. And des fois, comme on dit nous ça tout le temps, faut nous tendre, faut nous comprendre, c'est pas juste al voter. Oh, moi me forme tête moun ça, oh moun ça te dit que c'est pas grand-père sous bois maman c'était haïtien. Non, faut nous connaître that it was going to affect your everyday life. Do research. Okay? Know who you voting for. Right. And c'est seule façon tout. Moi toujours dis nous ça. And again, I'm going to put out the disclaimer. Ça m'a dit ça c'est opinion pas moi, Mahadia, J. Mary. Ça c'est pas opinion choix ou n'importe monde sur panel là. Right. Pas vrai? Seule façon moi même que moi pour Haïti changer, c'est pas bon ici. Parce que pas ouais gouvernement, mais pas ouais moun qui pral camper contre ça qui a passé, c'est nous-mêmes diaspora qui pour faire yo ranger Haïti par vote nous. Okay? I just want to say, Mahaja, I love your disclaimer. Every time you give us your disclaimer, I love to hear it. I have to, because sometimes I go understand. you know. I always tell people, even as the president of the Haitian American Veterans, I don't speak for all veterans. Exactly, I don't speak for y'all. And then like today, I'm speaking for myself. And like we also need to put people, we need to find Congress members. We need to put people in the Senate. These local politicians, they're okay. It's that, Doc. And then once we put them there, we got to hold them accountable. We got to hold them accountable. Parce que moi, toujours dit, nous, que les nous-mêmes, nous bail vote là. C'est travail. What's in it for us? Right. Okay, c'est travail ou bien travail. They're representing you. They work for you. For us. So, officio à côté lié, ou nous mettre aller, dans le bois café, dit nous ça tout temps, entrer, à expliquer yo, besoin nous, and problème que what you're facing every day, pour yo connaître, pour qui ça yo pral bataille, les arriver. Pas problème avec moi ou avec les c'est pas ça. Mais bon, histoire pour nous mettre clair, très clair pour le public à comprendre. OK, parfois, moi comprendre tout ça là, expliquer. Mais pour faire Haïtien comprendre qui ça nous est vrai, c'est que même là, on a parlé de la démocratie, on a parlé de liberté. Haïti, c'est lui qui est réellement maman liberté pour le monde entier. Le monde. OK, la démocratie, c'est ça où les combats la caille. Nous, c'est le seul peuple qui t'a quitté tout pour rentrer la caille, on persécuté dans le monde. And make them citizens. And make them free. Get them land too. Make them citizens, but also welcoming them. That's Okay, right. en souriant, ils rentrent dans tout le bagage qui a dans le pays. Ça, c'est une forme de la démocratie. Peut-être avec division que vous créez parmi nous-mêmes. Mais c'est ça nous te coach. C'est ça nous te dit. Pour rentrer en Haïti, ou free. So that was the freedom that we knew. We were spreading the wealth. Mais toujours comprendre dans la population, toujours un secteur qui ont agressé patio, qui ont manipulé, qui ont fait travail de traite que vous continuez à faire parmi nous-mêmes. Mais originairement, tout ça qui était bon pour répondre à l'humanité, c'est la caille nous de connaissance. Oui. OK? Nous sommes un peuple qui réellement
m'ka dou moi-même hospitalité, on prend là pour recevoir moun son paquet de bagaille. Lever dans condition ça dans pays moi. On veut donc c'est au moment donné une démarcation qui fait avec la jeunesse à cause encore une fois, on toujours dit, là nous pas un peuple qui a une continuité d'éducation, de système, nous, de ça qui dans nous-mêmes, eh bien nous quittons là pour toute vie rentrer, tout ça qui n'est pas normal, vie normale. So, pour moi, son fierté pour nous-mêmes partager tout côté nous aller. Et ça n'a pas parlé là qui peut le fait là, ok, pour 21 ans, c'est une grande opportunité pour tout Haïtien sortir tout côté au venir pour venir boire avec Dr. Fils-Aimé et tout le monde qui prend condition ça, Madia, Lionel, pour l'encadrer, Dodo, tout le monde qui a participé là, ok? Pascal, dit Patrick. Patrick. Oui, regardez. Nous arrivons les 11h. So, nous dernier, nous invité mon Coach, nous prendre un break là. Nous prendre un break, Dr. Fils-Aimé. Voilà. Yes. So, thank you so much for participating and shed the light for the community to hear all this wonderful work that you have been doing. So, and you are welcome anytime to be part of our show and our network. Thank you. There's a home here for you. Thank you so much. I appreciate you. And I see you have ambassador. So you're a peace ambassador? Yes. Okay, very good. I'm very She's a peace ambassador for real. No. For real. That's powerful. So, mon dernier moment, c'est pour le peuple haïtien. Ça c'est important qu'on y a là, pour nous mettre tête nous ensemble. Si nous pas connaissons bagaille, à chercher, nous avons internet, nous avons tout côté, nous avons information. Nous vivons dans large information. Nous pas besoin d'accepter rien que nous avons dit. That's right. À faire recherche là. On va nous juger on va nous parler mal, on va nous faire get the facts. Okay, one thing, puis go bagaille cap craser peuple là. That one thing pour nous dire avant que nous aller, c'est que les bagaille dans internet là. Mettez bagaille par internet là et puis mandez internet là is it true. Et puis raison que me dit que me parler de tête moi premièrement quand un jeune haïtien qui sit ton côté qui pas contre qui j'en pour le dégager qui honte qui peur à chercher aide là dehors pour pas arrêter dans condition pour être là. Et puis après ça haïtien toujours pas quitter mon en bas mais même pourquoi j'aime comprendre bagaille ça parce que tout monde a en bas anyway. So don't be afraid. Speak. Yes. So tout le monde dit qu'on aime dit nous encore à la prochaine and again rendez-vous à tracer 11 novembre. 11 novembre à 10h du matin. East 26th Street and 5th Avenue. That's right. So for to 54. Oh! So, I was saying nous sommes venus et puis nous alliés côté spectateur. Nous avons côté spectateur. So, n'importe côté nous sortis, côté nous sortis, nous mettre tout campé là. Et puis nous pas louer nous cap passer. Okay? All right, we'll take a break. We'll be right back. One love. We'll take a break. Thank you, Dodo. Thank you, Pascal. We will be right back. Yeah. Hi, my name is Dolores Mura Etienne. I am the creator of Echoes of Freedom, Haiti's global legacy. This is not just a show or a podcast. This is a journey, a global journey, and to uncover the most unforgettable truth regarding Haiti's role and other people's independence, other countries' independence. Let's go. In 1804, Haiti became the first black republic and the only nation born from a successful slave revolt. But Haiti's fight for freedom didn't end there. From sending ships and troops to aid Simon Bolivar's campaign in Latin America to casting the decisive UN vote that created Israel in 1947, Haiti has been a quiet force behind global independence. Even Polish soldiers who joined Haiti's revolution were honored as brothers in the fight for freedom. Echoes of Freedom is a
powerful documentary, podcast, and video series uncovering Haiti's untold role in shaping the world's fight for sovereignty. The truth is global, and it started in Haiti. A letter by Dolores Murat Etienne. Dear future generations of Haiti, you were born from strength. Before our land was broken, before fear stalked our neighborhoods, before our people were scattered, we were an empire. A radiant land once called Hispaniola, where the air whispered of freedom and the earth carried the spirit of a people who defied the impossible. Haiti was more than a country. It was a beacon, a sanctuary, a voice for the voiceless across the world. To step foot on Haitian soil was to feel something no map could show, the silence of liberty. People felt it. They still do. That's why history will never forget this country. Because we are not just victims of our time. We are the creators of liberation. We were the first Black republic, the only nation born from a successful slave revolt. We inspired the world. Our revolution was not just for us. It lit fires of freedom across Latin America, Africa, and even parts of Europe. Haiti helped other nations believe they too could be free. You must never forget this. You carry this history in your blood, in your breath, in your spine. You are the descendants of those who refused chains, and we see it in you. Even now, we see your fire. We see that you don't want to give up. So don't. Because this darkness, this silence, this fear, it is not who we are. We are not the collapsed homes, the shattered schools, the empty bellies. We are the resilient that rises even when all else falls. Haitians do not surrender. Even with nothing, we find something. Even in emptiness, we find strength. Even in exile, we carry home within us. This is not the time to give up. Haiti, this is not the time to raise the white flag. We are calling on you, the youth, the diaspora, the ones born far but still bound by blood, to stand up and remember the Haiti you have read about, the Haiti your grandfather told you about, the Haiti your great-grandmother prayed over, the Haiti others don't want you to see, don't want you to live, don't want you to restore. That Haiti still exists. It lives inside of you. And to reclaim it, you must use everything within you. Your voice, your knowledge, your courage, your faith. Take the wisdom passed down through generations. Rise with it, build with it, and never let yourselves be divided again. Remember our motto, l'union fait la force. In unity, we are strong. And when we are strong, we are unstoppable. Build a country where no child goes to bed afraid, where no mother fears sending her child to school, where no Haitian has to run from their homeland just to survive. A Haiti where freedom is not a memory, but a living, breathing right. We place our hope in you, not because we have no choice, but because we believe in you, because you are Haiti's future, and Haiti's future still holds greatness. With all the strength we have left, the people who dream of a better Haiti. Dolores Murat Etienne. And we are back. And we are back.
We are back. We are back. Yes. All right. So we are having our second half of the hour. And we have Jeff Paul with us, who is a veteran of Dyaspora Dedouble. Jeff, welcome. Okay, I think he's muted. Okay. Oh, there he goes. There we go. Jeff, I'm having difficulties. I'm sorry. You have a headset, Jeff? Yes, I do. Let's see if there's an echo with him. Because I know there's an echo with you, Dolores. So just so you know, everybody's complaining about that. So let me see if there's an echo with Jeff. Okay, I'm on the headset. Okay. Is there still echoes? I'm not sure. Let me check. Hello. 1 2. I hear you, but yeah, even you have echoes. It's a little bit better. Okay. Not quite, but better. Okay, so we're gonna talk today, Pascal. We're gonna talk to Jeff about something very important. You both have echoes. Yeah. Why? You both have echoes. It's going to be a little difficult for people to understand everything because you guys both have You want to echoes. talk about money, so people need to bear in mind this is a very important show. Because we're going to talk about money. We're going to be throwing money in the air. Okay, with the echo. with echo. Yeah. Okay. So there's something that I don't understand. That Jeff is going to talk to me about. And then while he explained it to me very carefully, the audience will understand. Because we're going to go to the fundamentals about money. What we're going to talk about, we're going to talk about trust, we're going to talk about banking and credit union. Yes, because we have this tendency to put all of it together. It's a little bit confusing. So Jeff, I would like you to know, because I know you're working on the project, the Dyaspora Heritage Union Bank. I don't know if I get that wrong. You'll explain. But we want to talk about what is the difference? What is a trust? What is banking? What is a credit union? So that the Haitian people, so that our people could understand, so that know where to put their money. Okay. So if we're going to talk about trust right about now, a trust first and foremost, we have to be able to understand what is a will. Has the echo. It's very bad. Very bad. I don't know what to say. Okay, go ahead, continue. Okay. So a will is if you have land, a house. If you have money, you can write to whom it's going to go to, what it's going to be doing, and all that takes place after you die. It's a will. But it's your word that manifests itself on a document, and hopefully you have somebody that you trust. See, that's where the trust comes in. So I'm not getting it. So you're saying a trust is what? Okay. In order for us to understand what a trust is, we have to understand what a will is. Okay. So a will is a document that you write that has all your wealth and the distribution of wealth to the beneficiary, and it takes place only when you die. Okay. But so let me get this. Yes. So sugon will captain de. On will bagay que un document que ou écrit pour mettre tout bien yo ayou tout assiette tout tout mettre dans liste et pour dîner pour qui est l'homme. Yes.
Yes. Ça c'est will. So that's the will. But here's the key component, mais qui clé qui est important là-dedans, c'est que document ça, ou bail à un avocat, au monde qu'on fait confiance. C'est là mot trust là commencé. I trust a person. Parce que n'importe qui a écrit ça dans le livre, mais ça pas écrit. C'est pas vrai. So that person becomes the trust of your will. T'as exécuté lui. So, bamwe, talent. Bam comprendre bien. So, ou fin écrit will. Yes. Tout ça possédé. Yes. Ou n'y a ou baili à un moun ou bien à un avocat. Qu'on fait confiance. Ou moun qu'on fait confiance. Voilà. Qui pas pral vendre tout ça. Voilà. Qui a droit sous lui. Correct. C'est pas que la droit sous lui, non? C'est que la protéger ça pour que l'homme mourit, ça ou ça c'est lui pour l'exécuter là. Et lui-même que pas l'exécuter. So moun ça avocat lui trustee. Sorry. So le have a trust document. C'est là le pouvoir qui encore que on will les will fait by avocat living to the trust. Non. Trustee. De avocat lié. Qu'on nous parler de trust. Parce que nous comprenons ça qu'on will. Oui, nous comprenons ça qu'on will. On will là, c'est l'air. Tout ça possédé vivant. Et pour mettre le document écrit sur papier, et puis vous mettez là pour le exécuter. Exactement. Ok. Kounya, trust, c'est qui ça, trust? So, trust, c'est un document écrit qui a une force pendant qu'on vivant. So, il n'y a pas tant qu'on mourit. Et que avocat, il y a un monde qui représente ou bien qui représente ça, c'est eux-mêmes qui fait confiance les trustees. So, ou même control score, ou bien un trustee qui peut manager ça qu'on pas manager pour compte. Et puis qu'on y est ou bien on bénéficie de ça qui parle under document. C'est madame ou c'est livre les pendant qu'on vivant. Et qu'on y a qualité de trust. Mais fondamentalement parlant, c'est pas un trust. Mais qui avantage l'orgon trustee? Ou bien là, on mette comme ou mettez toutes les affaires, ou là, on mette will à notre trust. Ok, so qui avantage qu'on gagne? Là, on parle de trust. Il y a plusieurs lois qui protègent et qui battent trust en force sur le plan national, sur le plan international. Côté que asset ou yo. Yo protégé asset là bien voilà machine soit terre soit caillou n'importe ça que vous pensez qui a valeur document ça parle de série de lois là-dedans li pour protéger que gouvernement pour que étranger volé et que avec ça qu'on capable passer le kounia by petit ou bien by bénéficiaire mais pendant qu'on vivant. So il y a deux qualités de trust. Il y a ça qu'on capable revoquer, il y a ça qu'on pas revoquer. Ça qu'on revoquer
son trust qu'on va vivre yo living trust ou que doit dire que bon là que j'ai trois petites m't'a même été là pour protéger lui en cas on va arriver pour mettre trust là et que bon si on pas faire bien par exemple gouvernement de l'appareil dit que bon, il y a un trust, tel problème, tel taxe que tu as payé. Bon, d'arrêter trust pour pas faire. Le fait que le comptable doit forcer retirer le mettre le pour te ouvrir la lien pour taxe ça relé revocable. Irrevocable, c'est que ou que tu as mis des séries de loi en place. Côté que pas de monde qui a retiré ça, côté lié, que ce soit gouvernement, que ce soit n'importe qui lié. Et puis, il y a des trustees, mon confiance, l'avocat, il y a des petites. Et que nous manager par exemple, du Kasa, pendant 100 ans, il va à l'hôtel, ça salté. Et puis après, nous va le manager, et que bénéfice, pas le petit coup, monde que oui, exactement dans le document. Ça, c'est différence entre revocable, irrevocable. Now, Jeff, qui sont capables, qui ça qui, parce que moi, nous avons marché un peu devant nous, parce qu'il y a une nouvelle soon, et nous devons bénéficier, parce que quelle est important. Parce que quand nous parlons d'huile, nous parlons de toss, Kounia, bon petit bagage de banking, ça c'est n'a juste bossé sur nous n'a bossé sur yo parce que yo faut nous tourner back avec Jeff vraiment détaillé, ça n'a pas tellement important. So qui ça qui banking ou bien à credit union, ça veut dire banking ou credit ou mettez comme non la banque Chase ou bien Kounia wali l'autre union. Qui ça veut dire? Bon, n'a pas besoin d'expliquer qui ça en banque. Monde qui l'a comme de la banque. Parce que les TV non côté que comme yo matelas encore. C'est la banque monde gain au banque quelque part. OK, très bien. Alors au banque lui-même c'est que c'est nous qui investissons dans la banque là qui gagne droit de bénéfice. C'est ça. Selon la banque qui investit là-dedans, qui gagne droit là-dedans. Qui veut dire que confiance, c'est l'approche qui doit aller. Ils suivent un système fédéral, un système local, et ils ont en bas des séries de protocoles bien arrangés à travers Central Bank. OK. Et qui ça qui Crédit Union, c'est l'union d'un groupe de monde qui a une relation bien précis que vous voulez mettre ensemble, créer système bancaire. Son système bancaire par banque. Et que vous faites même pas mais crédit de banque ça créé à travers de l'argent banque doit créer un crédit qui est assez au gros niveau et que est capable de un bail monde qui mettait comme en banque monde ça les members et que la members a un bas pourcentage. Pour qui raison? C'est parce que en bas terme million, la raison qui fait que banque crédit, c'est parce que membre même qui collent les banques ça ou bien crédit ça. C'est
Mambio, qui c'est owner, et que Kounia, à cause de ownership, il y a un crédit, et que banque ça supposé passer, prêt, by Mambio, à un qui bas prix. Qui bas. Le système ça, il y a assurance toujours, il y aurait les liens, et que les droits fédéral, et que banque de crédit doit tout état, ou bien les droits local, et par exemple, on state seulement, et puis, ou c'est ou bien l'environnement. Mais il y a trois qualités de relations gagnées pour créer un crédit. Ok. Jeff, nous connaissons la communauté, nous parlons de Haïtiens, propre option, pour mettre pour investir, pour mettre nous-mêmes dans le communauté, nous avons une sorte de pouvoir dans nous, dans le système bancaire, et économique, nous sommes capables de parler. Nous connaissons que vous travaillez sur le dossier qui Dyaspora Heritage Credit Union. Yes. Qui ça veut dire? Bon, c'est que Haïtien tout dans le monde. Il y a un pays que Haïtien. Même en Haïti, pour que plus Haïtiens, banque que nous gagnons pas pour Haïti. Nous avons un gouverneur de banque là, mais tout système comme qui entraîne dans le pays d'Haïti, c'est à l'étranger. Même genre avec ça en Afrique, même système là. Ce qui veut dire que un système bancaire, faut comprendre ça. C'est un système de régulation pour pas qu'il y ait gaspillage. Mais en même temps, il est capable développer l'idéologie, rêve, tout potentiel de environnement, le monde qui est dans l'environnement, qui fait partie de côté que la fonctionner. Ça qui est important, c'est que dans le système bancaire, l'argent, lie à volonté. Mais le fait que nous ayons un système bancaire qui pour l'argent est limité. Ce qui veut dire que limitation dépend de combien qui là pour surtout développer un pays. Vous avez développé chaque ministère. Vous pouvez réaliser comparable parce que pas de casement. Au monde qui vit nos pouvoirs. Au lieu pour être capable, pays, assez, il y a de poche. Alors, en Amérique, on peut réaliser que si vous mettez combien de dollars pour défense nationale, pour des comme ça sorti. C'est créé. C'est prêté. Ou même qu'il a, en tant qu'Haïtien, quel que soit le pays, il y a un système bancaire qui l'a pour même en tant qu'Haïtien. Dans ce cas-là, excusez-moi, dans ce cas-là, si je m'entends attentivement, je félicite vous. Ben, dans ce cas-là, l'état très important vraiment pour nous, c'est une banque communautaire. That's right. Où t'as supposé Gaël? Est-ce que on va parler ici ou bien en Haïti? Non, ici ou bien quelque chose. Bon, c'est là que je vais l'avoir. C'est que regarde les systémiques racistes. Pas penser qu'elle existait, mais li capable de révéler tête à travers accès. Vous les accès. Même genre les compréhension avec connaissance. Il pas pour tout le monde. Ce qui veut dire que vous regardez plusieurs nations dans le pays, chinois, portugais, tout système crédit union spire. Ce qui veut dire que tout vient ensemble
Et puis ensemble, yo mettez système bancaire sous pied pour communauté pa yo. Voilà. Alors, aujourd'hui, on réalise que Africain pas gagne facile. Pas gagne pile moun qui sorti dans Caribéen, pas gagne. Kounyon ta posé question, est-ce que Panyol la gagne? Non, il pas gagne. Mais je viens d'essayer de qui là. Portugais, en Brésil gagne. On regarde pour nous. Est-ce que c'est nous qui fait que nous pas gagner? Est-ce que c'est confiance nous pas fait une à l'autre confiance qui fait que nous pas gagner? Et là, le question ça on va réaliser que même le n'a parlé d'unité haïtien ou haïtienne, nous pas fait une à l'autre vraiment confiance. Et une bagage que travail sous lui, c'est aller dans l'histoire réellement comprendre qui ça haïtien. Et l'homme qui sont haïtiens, moi viens découvert que en pile loi aux États-Unis, ils été créé à cause de ça traité de paix entre nous-mêmes avec Européens. Et en d'autres traité de paix, c'est nous-mêmes qui ces peuples là. Et l'homme réalise c'est nous qui ces peuples, l'homme vient réaliser que il y a assez provisions légales qui pour nous en force en d'un pays américain côté que aujourd'hui système là qui travaille pour nous. Alors bagarre la li simple. Qui gens nous-mêmes nous ka mettre tête nous ensemble. Premièrement, c'est pour nous réaliser que il y a une pile loi qui là qui pour protéger nous et nous toutes voulons entrer en bas loi ça yo et avec loi ça yo nous doit mettre devant nous pour nous faire tête nous à l'autre confiance et là nous fait nous confiance nous capable bien un monde que nous capable bail comme nous ou bien un système qui est capable de gérer comme nous pour gagner crédit. Yes. Est-ce que Kounia nous capable de dire comme ça que Dyaspora Heritage Credit Union qui pour diaspora que ou un gros passion que vous participez là-dedans pile pour mettre sous pied ou active extrêmement là-dedans pour mettre sous pied. Est-ce que nous avons dit comme ça que les prêts qu'on a pour nous capables de dire dans la communauté nous que nous-mêmes nous avons credit union que nous capables d'investir là-dedans que nous capables de mettre à faire nous là-dedans que nous capables de participer que nous capables de compte en bancaire et si que les prêts qui gens que nous-mêmes nous capables dans la communauté qui nous capables de participer là-dedans. Ça c'est une belle question que lié. Un crédit union pas qu'à exister sans que le pas un membre. Mais un crédit union supposé qu'il y ait toute fondation plateforme qui créée pour que les membres viennent pour capable dire que oui, il y a un système bancaire. Ce qui veut dire que une banque doit exister sans que le pas aucun membre parce que ou un investisseur qui est entré, qui est mettre toute copie là dans le système bancaire là, mais un crédit union il pas capable de un grand monde ou bien deux monde ou bien trois monde qui pour mettre copie pour capable dire que il existait. Ce qui veut dire que vous supposez un groupe de monde qui c'est trustee qui pour planifier tout critères bancaires et puis kounya les kounya yo mettez le sous pied yo dit peuple là ou bien monde que y a target là ou bien communauté qui avait ensemble yo tout vivent ensemble yo si un document yo dit que nous parce que c'est pas moi c'est nous qui avons banque kounya qui relait Dyaspora Heritage Credit Union. Ce qui veut dire que nous fait travail là c'est pour Caravini pour capable venir chita pour capable dire OK est-ce que je vais ensemble jouer dans la donne et puis m'a dit oui ce qui sont vle kounya et puis nous faire un consortium kounya et puis kounya les consortium l'arriver kounya ensemble nous avec crédit union. Jeff, est-ce que vous capable de dire toute communauté au cap tande là dans tout broadcast dans tout network nous qui côté qui gens yo capable joindre avant pour participer. Ça c'est pour monde qui t'a aimé participer dans mouvement ça pour faire partie de Dyaspora Heritage Credit Union non parce que nous pensons que Dyaspora Heritage trust first before it becomes a credit union. Yes. So monde qui t'a aimé participer. Monde qui t'a aimé participer et faire part dans mouvement ça qui gens you're capable de joindre avec pour participer, pour to become a member or to be part of this. Absolument. So, beaucoup de nous gagnons ça que les
deux websites qui c'est www.awaken AWAKEN acheter pour Haïti.com ou bien Awaken encore AWAKEN acheter.org. Dans tous deux approches ça yo ou a besoin une façon pour capable signer ou bien relais nous gen téléphone tout. Ou gen doit relais directement à 781-521-7518 781-521-7518, excusez-moi. Parce que nous allons rentrer dans la nouvelle pour Haïti. Nous besoin connaître, nous avons invité Jeff encore pour venir participer avec nous, pour venir donner nous plus d'informations de trust et de credit union qui genre nous-mêmes dans la communauté ni en Haïti ni dans diaspora tout partout côté côté haïtien qui genre nous capable participer pour nous mettre cob nous pour nous mettre bien nous pour nous faire trust là pour nous capable sécuriser bien spécialement pour monde qui a un pile bien en Haïti qui a perdu en bagang là c'est là ça ta bon sous prendre bien ça yo ou légaliser normalement ou prendre chercher papier ou mettre tout bagaille ou mettre au non trust côté que ou capable dire bien ça ou capable sécuriser ou capable n'importe les pour aller réclamer bien ça yo parce que yo sécurisé dans trust que Jeff a parlé. So nous pensons que son gros mouvement lié moun ka perdu caillou ka perdu tout bien yo tout terrain yo en Haïti ça son bagage pour vraiment prendre à cœur Jeff bail lui au téléphone encore pour moun yo capable joindre avec ou pour yo capable relé pour capable pour mettre un formulaire en pied pour yo capable connaître qui gens pour commencer mettre affaires yo dans trust et pour yo capable sécuriser bien yo les ou vle ka tourner en Haïti là ça yo capable faire ça. En attendant, n'a pas un petit break, nous allons faire ça, mais by téléphone encore. Jeff. OK, le téléphone là c'est 721 781 521 7518. Excusez-moi. 781 521 7518. Ça a téléphone là. 781 et website là. Website là c'est Awaken, AWAKEN, qui veut dire réveiller, acheter, c'est Haïti, pour Haïti.com. OK. So, awakenacheter.com. Ou bien awakenacheter.org. Et si que nous t'as joint l'information, nous pas prendre bien, nous capable toujours contacter Dodo Vibe, nous fait nous contacter avec Jeff et nous contacter Madame Dodo. Et puis, nous avons joindre avec Jeff pour capable avoir plus d'informations toujours. Si vous pas prendre information bien, Jeff n'a pas un petit break parce que nous parlons pas de nouvelles, n'a pas tourné. Pas de problème. Dodo Vibe! The word is getting out. Dodor Vibe is here. It's always Dodor Vibe time, and people love it. I just love Dodor Vibe. Moi, mais Dodor Vibe en pile, oui. Dodo Vibe is where it's at. Be the vibe. Yeah! Feel the vibe. Dodo Vibe! Do the vibe. Ça qu'a fait? Dodo Vibe lié, oui. See the vibe. Dodo Vibe, c'est bon bagay. From Little Haiti to the world. Excusez-moi, moi j'ai quelques documents importants que je vais traduire là. M'a marché longtemps, je ne vais pas joindre aucun côté. Est-ce que vous pouvez aider s'il vous plaît? Pas paniquer. Si span monte descend, allez dans l'adresse de Dodor Services qui est dans 1814 Nostran Avenue dans l'Edo Haiti, dans la Brooklyn. Dodor Services? Vous voulez dire qu'il y a qu'à traduire documents pour moi? Dans Dodor Services, yo spécialisé dans traduction tout type de documents, acte de décès, extrait d'archives, acte de mariage, acte de divorce, baptistère, acte de naissance, rivé dans relevé de notes.
dans n'importe langue yo ya, dans n'importe state ou ya, n'a traduit pour dans n'importe langue ou vle ya. Même si Haïti, Chili, Brésil, California. Yes. Même sur Haïti, Chili, Brésil, California, Saint-Domingue, ou email li, n'a fait pour, ensuite n'a mail li tourner ba ou. Et puis n'a notarisé pour capable servir dans n'importe pays où y est pour n'importe dossier légal. So dim la, bam courriel dans Dodor Services pour me faire traduire tout document moi yo. Ou pas besoin courir, ou capable voir document sur internet, al dans dodorservices.com et puis cliquez sur ce bouton vert qui marqué Free Translation Code là ou bien relais dans 518 758 50 05 ou bien 50 06 pour plus d'informations. Ou dim al dans dodorservices.com et cliquez sur ce bouton vert là? Oui, ce bouton vert qui marqué Free Translation Code là. Merci en pile, oui. Pour tout type de document dans n'importe langue, pas inquiéto. Allant dodorservices.com ou soit relais-nous dans 718 758 50 05 ou bien 50 06. Pas oublier, al sous dodorservices.com. All right, nous tournons back. Vous connaissez nos paquets, nous prenons point Lionel, après ça, nous tournons, nous concluons le dossier banking. Bonsoir et chaque samedi seulement Connexion pas trop bon. Pendant l'été en garde à vie, il y a un scandale grave que la police d'Haïti après midi 13 ans, en garde à vie, dans le commissariat Imagine being able to build an app with your citoyens oppressés, notre protection, station livrée par en chef national haïtien, et général et ailleurs pour le dire, devant ça, un local commissariat il y a des besoins de protection de l'État. Nous demandons aux autorités à légal, contre la police et institutions pour ça. D'après information, le policier qui est impliqué, c'est Abi, 26e promotion nationale. Observateur dénoncé, accusé, et pas nouveau, de violence sexuelle et tout le monde en dénoncé sans aucune sanction réelle. D'après un de ces salons cachés, soit minimisé, un policier en blanc, lui, ça va démentir l'information sur là. Les policiers Alice Sévère, accusé comme qui a violé une demoiselle de 16 années sur l'année. J'ai trouvé le cadavre là, et les policiers sévères a pris des innocents, là. Le policier qui a annoncé un handicap là, la présenté, inspection générale, a fini pour finir, après enquête, c'est pour les gens qui t'a prouvé le cas, mettre n'importe mesure, mais pour les policiers sévères, lui-même, on est en rien. D'ailleurs, il a annoncé l'inspection générale qui a pu venir là. Nous connaissons gagné ouragan qui va se mettre en pile sécurement qui fait gaz tout et particulièrement et pour qui n'a pas fait parmi les puisque ailleurs de découvrir l'autre cadavre. Il y a un petit monde qui se mettait en poste qui mourit pendant le passage de l'ouragan, mais qui s'en mettait. C'est ça, il y a
politique les amis c'est une mise en garde contre tout ça qui t'a pour t'a détourné aide pour supporter les victimes nous enseignons appel à souvent pour réveiller actif demander autorité empêcher certains acteurs politiques à enrichir sous situation très haïtienne dans le moment difficile ça mais tout ça qui est ça connaît faut pinga by attention il y a très bien qui victime passage et puis pour nous finir gagner qui t'a pour implication présumée a perdu la vie agi après une tentative d'invasion hier la police personne Emmanuel pendant autant de temps pour lancer des lits, sans vie, pour toilette, pas besoin, il était passé à travail, il retiré quoi, c'est chef, police, décidé là, décidé après rapport, prisonnier, et il pas montré aucun signe la vie, il transporte dans l'hôpital Jacmel, oui, enquête, et que c'est après civil Jacques Mella avec Emmanuel Peterson même lui avant mettons bout avec cette information je ne sommes on a trouvé une branche sur le vibe pour même lundi matin à 10 avec notre la consommation Thank you. Il y a toujours un pile la panneau. Renel parlait de l'ouragan assez. Avant que nous finions, nous parlions nous-mêmes dans Green Hands World. Nous avons une activité de mettre sur nos pieds, tout le monde. Ça fait nous mettons sur pied un bagage qui a continué jusqu'à Noël pour nous déposer emergency kit pour nous donner avec yo dans Jamaïque et Haïti, Tigouaf, spécifiquement, et avec d'autres côté qui le monde victime. Nous faisons spécial activité. Nous pensons que c'est important pour nous participer, pour nous faire une donation, nous capables de joindre link nous ou capable de donation dans Zefi, I think, but while in the greenhandsworld.com et puis vous avez un link capable de direct accès pour une donation et bien si que vous avez emergency qui gagne ça tant d'autres activités à supposer qui ou connaît que nécessaire nous pas dit tout à fait posséder c'est l'heure pour nous actually montrer humanité nous avons un concert que nous avons faire nous obligés à cause de situation ça nous mettons pause sur concert là peut-être pour nous capable focus dossier avec Jamaïque avec Haïti nous avons intention que nous t'appeler voyager aller Jamaïque parce que vraiment il y a besoin d'aide mais nous pas faire aide so nous besoin tout
toute diaspora Dedouble, tout moun radio modèle, tout moun radio comédie, tout moun k'ap tande nou en ligne, k'ap gade nou sur Facebook, WhatsApp, Twitter, avec tout notre réseau yo diffuser nous encore. Yo participer pour contacter nous, mettre les direct. Vous comprenez si que l'information, pas besoin de donation direct, nous besoin pour donation. So, capable les 516 717 94 46 et puis capable faire ça. C'est important pour capable participer à ça passe pas. Aidez-nous, servir mémoire, passer. Il vraiment mal, l'image tellement grosse, vraiment, this is the time to do something. Really, do something. Absolutely. Very, very important. Oui, c'est ça, oui, vraiment, parce que conditions représentées, et parfois, il y a des gens qui disent, bon, qui ça me gagne pour moi ça, pour le moment, non. Nous tous gon bagay pour nous ça, parce que je dis, c'est qu'à eux-mêmes, même pas jamais avisé pour peut-être demain, on va arriver pour nous-mêmes nous souffrir de lui. OK? So, pendant que moment ça, et Jean, Madame Dodo dit là, tout le monde a contribué d'une façon ou d'une autre. OK? So, on connaît un pile monde qui est familier avec un pile d'autres organisations des étrangers qui a mis un série de bail à disposition. Nous. So, contacter une série de monde par nous. OK, dans la couche professionnelle, là, il y a des docteurs, il y a des gens qui ont une organisation qui peut-être qui pas prendre initiative ça. Parce que information contact pour une donation. Ça me le faire après émission ça. Toute information yo pral sur les réseaux sociaux. Donc dépendamment de côté où regarder nous là, si c'est YouTube, si c'est Facebook, si c'est whatever, ou ouais information côté au cas bail donation sur les réseaux sociaux. Vous parlez de ça tout de suite après émission. Très important parce que il faut que le transparent, il faut que nous comprendre l'activité que nous fait pour qui ça n'a fait et puis ça nous même tu obligé de contribuer avec une cause qui est similaire. On prend que en Haïti et à Jamaïque et leur regarder vraiment image qui a montré nous en cap sorti Jamaïque là ou bien Haïti, eh bien c'est triste. C'est vraiment affreux, vraiment affreux. C'est pour nous tout le monde qui comprend ça et ce moment ça c'est un moment important de la vie pour tout le monde et pour nous même tout qui pas dans position ça, n'a regarder ça quel que soit soit qu'a apporter, eh bien relais qu'on dit et Pascal dit, on va mettre toute l'information ça. Oui. Nous parlons et nous fait appel pour peut-être nous-mêmes nous fiers de tête par nous, d'est-ce que nous pouvons contribuer pour une cause commune, une cause qui légit d'ailleurs. Absolument. So, dans ce cas-là, et c'est très bien dit, et Dodo et Pascal qui a présenté. Coach, nous avons besoin depuis nous parler Jamaïque, ou après aller avec nous. Oui, après, moi, hésiter, hésitation. Non, définitivement, faut toujours hésiter parce que, oui, c'est des bagages que je peux contribuer, mais pour le moment, je ne peux pas jamais répondre aux bagages si je ne peux pas. Ok, si vous n'êtes pas sûr, je comprends. Je comprends. C'est ça fait mon mausolée là, oui, c'est mettre toujours mettre tout à l'étude pour le moment, toujours de ces moments. D'accord. Si le moment pour plus, oui. Ou pas prendre décision dans tête chaud. Décision dans tête chaud, pour être posé, étudier la situation, qui sont qu'à faire, qui sont pas qu'à faire à un moment donné. L'autre bagage besoin ajouter, c'est que si vous avez des bagages physiques que si vous avez donation, venez dans le bureau d'Odor Services qui c'est dans 1814 Nostrand Avenue, in the middle of Little Haiti. We're taking ça n'a Madame Dodo, clothing, really anything you can donate. Gently used clothing. Et puis n'a tout nécessaire toilette. Toilette, bagaille manger. Exactement. Que
Et puis, nous gen moun qui est rentré, yo gen ta vin dans bureau, yo bay en pile bagay. Yo gen ta commencé bay bagay, yeah. OK. Yeah. So, nous demandons pour tout le monde capable venir côté ça nous capable contribuer ça nous capable montrer force nous. Yes. Montrer force because we are strong. Jeff, do you hear me? Did you mute yourself? Jeff. Yes, I can hear you. I'd like to now that I fixed the echo problem. I'd like to hear if you have anything to say about the calamity that has hit the Caribbean, Hurricane Melissa, which has really ravaged Haiti and Jamaica. I guess I do have something to say about this. Mm-hmm. We put together Shield Security Council, which is a trust. It's an international trust. Because we realize that it's not the first time we have times like that in our country. And it won't be the last. That infrastructure is not there. Yeah. So Shield is for security. But security has to be set first in your infrastructure so that your people can be secure. So the same way I was talking earlier about finance, money, economy. You cannot be limited for your people. You have to be able to have a vision or a dream to see the country a certain way and not limited by money in order to keep the people that you love secure. It's not the first time we have typhoon. We have hurricanes. We have we have a lot of bad things that hits Haiti, and every time we are we actually, I agree with you. We have no provision for prevention. Okay, we just reacting. And we cannot keep doing that. And it's not working. That formula is not working. No, it has not been working. Well, therefore, we need to change that. Okay. So the solution again, it's a trust. It's a trust. A banking trust for security. And when I say security, it's the army. The army is the people. And the people now that are part of the army can now develop the engineering core of the country, which is only focusing on one thing only: infrastructural need, electricity. Right now, nowadays we have what we call nuclear plant. That is not even the size of my room. That can power two cities, 3 cities. Yeah. We don't need solar panels anymore. That footprint for nuclear is so small, but yet can because the whole idea in infrastructure and development, it's electricity, it's energy. No energy, nothing. So Jeff, you have a lot to say. Like always. And we think that no. It's important. He does have a lot to say, and a lot of the things. That's why I love talking with Jeff. I'm just laughing at the way it came out. No. People know how I speak, so they understand. I mean no harm. No. And I think that we should have Jeff again. Pascal, we should have a special, not on Dyaspora Dedouble, so that we can give Jeff the amount of time he deserves. Absolutely. We will have a special this week for you, Jeff. We'll schedule it so that we can talk about the best, so we can really go for us have no so the community can actually learn and from this because it is very important. And our wealth. That's right. This is very important. That, we have nothing. That's right. And the movement needs lights, and we're willing to give it to it. I appreciate that. And like I said, unlike it ourselves. That's what we need to do. Unlike it ourselves, because when they begin lumière en côté, c'est pour la sécurité. Yes. Okay. I think.
Darkness is very ugly. I always tell that. Darkness is extreme ugliness. But sometimes it's necessary to see the darkness so that you want to see the light. No, we've been in the dark too long. It's been long overdue. Not for 400 years. I don't want to do that. 400 years of darkness. I'd rather sleep in. Let me cover my head myself. Do not put me in the darkness. I don't like that. No darkness for Madame Dodo. No darkness. Let's share the light. And we Jeff, this is very important. And let's move on it. Coach, let's help Jeff spread the word in Spring Valley. Let's get this done. Let's get people who can really, because people actually do need this. Oh yeah, Of yeah, course. yeah. People need this. It's extreme necessity. People need to secure their wealth, their bien in Haiti. Comme gaspiller que y a mette bien sur yo. So you besoin côté qui ka sécuriser pour yo. This is important. We have a lot of professional people and different professionalism. So we need to showcase them, to make sure they come out and explain that to the general public, especially our own community that need it badly, because certain things they don't have the time for it, or people are afraid to talk about certain things that are going to be required, for them to participate or to get organized. Okay, but if we don't have people like Jeff that come out and explain the situation, we're talking about trust. Okay, big word. But think about our society when we talk about trust. Pour gagner confiance dans l'autre. Et sous ka wè ki gros problème nous gagne. Longtemps l'aime te kontan des bagages trust and will. Nous connaissons ton bagage qui pour millionnaire que non, pas du tout. So nous besoin pour Jeff parler avec moun qui it's important. Qui But at the same time, qui ti kayo, qui ti bien qui ti affaire yo, qui gens yo capable sécuriser bagage ça yo pas quitter yo dans même vagabond. At the same time, we know l'argent pas tout bagage, but money makes things work. Money makes things Can go I say around. something? Go ahead. The most important thing in economy, it's in the word. Eco. Ecology. The study of environment. Land is the most powerful, most beneficiary attribute of wealth. That's right. And because we are neglecting that, we're not benefiting from it. That's why they're trying to take you out of it. Take it away from us. Correct. But here is the key. In United States, when you have a title of landlord, you think it's a good thing because it is a title. But they tell you that if you pay taxes, they can take away that land from you. Right. Now, the reason why they can do that, it's because you are what we call a citizen of the United States. But when you become a national, that means that you are using the laws in order to protect your land. They can no longer take it from you. That's why when you putting together a will, or if you're putting together a trust, you have to have this particular provision in there so that the government cannot take your land. Because land is the only thing that produces all the time. That's right. All the time. That's the true wealth that God has given you. So we are on overtime. Yes. So we have to go. Yes, we have to go. Okay. And Dodo, moi vais faire une référence de ça et Jeff Dia a fait de là-dedans. Que moi dit ça déjà dans la radio, c'est que nous devons toujours dire utiliser template que l'autre nation utilisait. Ok, là on a parlé de l'Inde, faut regarder toujours dire les juifs ça fait au bâti, on sait écrason, c'est le bagage yo rebâti. C'est parce que les achetons c'est pas acheter là c'est l'Inde l'a acheté. Ok, so dans ce cas-là tout ça que ou gagne vraiment je l'ai dit là, eh ben c'est pour lié, c'est produit à produit. Eh bien, c'est revenu qu'à prendre sous. So, dans ce cas-là, et ça va supposer continuer à passer avec beaucoup de clarité. Il est important. Okay. We are overtime. We're on overtime. So, Coach, Jeff, we have to go. We will, Thank you, everybody. We will do this again. We will schedule a time.
maybe Wednesday or sometimes this week for a special show, so we can talk about this. This is very important. Otherwise, we will see everybody next week. Next week. All right. Semaine prochaine. Bye bye. Dyaspora Dedouble. Yes. All right. Madame, ou qui se pied à terre ou cabalé, nan bomba bien loin, qui gagne en pile piquant. Monsieur, en bas soleil, pas nous c'est go tradition. Pour tout le monde la hauteur, marcher pied à terre. Madame, comment ou carré les petits soucis là? Côté moun la caille, allez bousquer de l'eau. Monsieur, et puis moi tout